makala ya Dunia ya tatu na Robert Wanyonyi. Hii ni Dunia ya tatu. Mpendwa mtazamaji, hivi leo tunaanza clip na Shuttle Launch Control, ambapo tunaanza na clip ya kuonyesha wanasayansi wakiwa tayari kuelekea katika chombo chao. Manake hii ni safari ambapo watakuwa wanafika katika the International Space Station, na ni kituo ambacho kinazidi kuzunguka mduara wa dunia kikiwa umbali wa kilomita milioni 37, na kila wakati watakuwa wakiwa kule basi wakichukua picha mbalimbali za vile ambavyo kituo hicho kinavyokaa na vile vile jinsi ambavyo dunia yetu inavyoonekana, labda wakiwa katika eneo fulani inakaa namna gani. Basi tupate kupata clips wakijitayarisha tu wakiwa pale katika matayarisho, ambapo wakati watakuwa tayari ni kwamba itakuwa ni chombo kuondoka na kufika ISS. Basi hawataelekea katika sayari nyingine, ili hali watakuwa tu kazi yao ni kutumia kamera ambazo watakuwa wamebeba kupiga picha maeneo mbalimbali ya dunia. Hebu tusikize mwenzetu Simon akitueleza kuhusu matayarisho hayo. This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours in holding. We're entering the suit-up room now at the astronaut quarters in the Operation Checkout building. Here's our commander, Ken Ham, who has spent 13 days in space aboard Discovery on 124. Here's our pilot, Tony Antonelli. This is his second trip into space, having flown as a pilot on 119 aboard Discovery, which delivered a space station integrated truss segment and a pair of solar generating wings. Going over now to Garrett Reisman, MS-1 aboard Atlantis on STS-132. He'll be performing spacewalks 1 and 3. He holds a PhD in mechanical engineering and spent 3 months in space aboard the International Space Station. And here is Steve Bowen. He's the first ever submarine officer selected by NASA to be an astronaut. He's mission specialist number 3 and will be doing 2 spacewalks, EVAs 1 and 2. This is his second spaceflight, having flown previously on Endeavour. Piers Sellers, this is his third spaceflight, having flown on STS-112 on Atlantis and 121 aboard Discovery. He's logged 41 EVA hours in 6 spacewalks. And Michael Good, making his second trip into space, having served as mission specialist number 2 on this mission. He'll be doing spacewalks on EVAs 2 and 3. Basi wanatoka wakisalimia jamaa na marafiki wakielekea katika elevator ambayo itawapeleka ndani ya chombo hicho wapate kuketi na wapate kutoka basi kirasmi wakiagwa na wanasayansi wenzao wa kituo cha NASA. Basi hicho kijigari kidogo ama basi dogo lile ndilo ambalo litawapeleka hadi katika launch pad, manake wanaelekea kujitayarisha kwa safari ya mwisho, ndipo wapate kuondoka katika John F. Kennedy Space Center. Safari ikiwa italenga the International Space Station. Hatimaye watakuwa wanazunguka kwa takribani siku 90 hivi, miezi mitatu, wakiwa wanachukua picha ambazo picha hizo zikishachukuliwa basi wanazituma moja kwa moja kupitia kwa John F. Kennedy Space Center wakituma back to Earth. Tutakuwa tunazipata picha hizo zile za kwanza na kuzidi kuwaelezea zinasema nini mtazamaji. Wameondoka na kibasi hicho muda mchache sasa, tutakuwa tunawaona wakiwa katika ile launch pad wakiwa tayari kutaka kuondoka mtazamaji. Basi katika klipu nyingine basi tutakuwa tunawapata wakiwa tu katika matayarisho ya mwisho, manake yote ni katika kuhakikisha kwamba wamepata kuondoka salama wa salmin, na ni matayarisho ambayo yanazidi kuendelea tu wakijipanga kuhakikisha kwamba safari inakuwa salama wa salmin. Tutakuwa tunapata ile audio yote na vile vile jinsi ambavyo walikuwa wamejipanga, ndiposa hatimaye shuttle launch basi ya chombo hicho aina Atlantis ikapata kutendeka. Helikopta zinaonekana mtazamaji zikiwa zinazunguka
eneo hilo kuhakikisha tu kwamba usalama iko sawa na hakuna kitu chochote labda katika anga ambacho huenda kikazuia ile roketi ya Atlantis kupata kupaa vizuri na labda ipate kuleta ajali. Kwa hivyo helikopta kuonekana pale ni kuhakikisha kwamba hali ya usalama iko shwari kweli kweli. Hebu tupate kupata maelezo ya mwisho kutoka kwa Simon, hatimaye atupatie countdown na chombo kitakuwa kinapata kuamka. Orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for all the sequence start. Mtazamaji, countdown imeanza, basi tuone wakicount hadi chombo kipate kuamka. 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station. Chombo kimeinuka, kimeondoka mtazamaji. Destination the International Space Station, kimelenga the International Space Station kwa sauti kubwa kweli kweli. Hebu tupate kutazama kinavyozidi kuelekea. Moshi mweupe mkubwa sana nyuma yake kuonyesha kwamba injini zote zinafanya kazi mtazamaji, na huo ni mvuke ambao kinazidi kuchoma kikielekea katika deep space kuelekea the International Space Station, kituo ambacho kiko takribani kilomita milioni 37 katika anga kule juu, na chombo chenyewe kinaenda kwa takribani speed ambayo ni 13,250 kilometers per hour. Ni speed iliyoje mtazamaji, very very high speed, na kimeacha moshi pale kuonyesha kwamba kinaenda kwa speed kubwa zaidi kushinda hata light, manake kinaenda kwa kasi kushinda light na vile vile sound. Na kinaonekana tu pale kizidi kuchomeka, kikizidi kwenda, na hizo ndizo zile compartment za nyuma ambazo zimebeba fuel tanks zikizidi kuchomeka, zikikatika, na chombo chenyewe kinabaki salama wasalimi kikiwa na wale wanasayansi pale mbele, basi kizidi kuendelea na safari yake to the ISS. Basi kuna kipande pale kimekatika, vile mnavyotazama katika screen yenu watazamaji, kuna kipande kimeshavunjika, na ile basi ndio vile vipande ambavyo virejea ardhini, na vinaweza anguka popote. Vile huwa nasema mara kwa mara, vinaweza anguka popote, na iwapo ukiona kimeanguka pale usianze kudanganya watu kwamba huenda Mungu alitupa jiwe kutoka mbinguni ikapata kuchoma eneo langu la ardhi. Hiyo si ukweli. Basi chombo kinazidi kuendelea na safari yake to the ISS, kinazidi kuendelea, na sasa muda mchache tutakuwa tunawapatia tu klipu ingine vile mambo yalivyokuwa kule, manake wakifika walianza kupiga picha moja kwa moja. Basi picha ambazo tunaanza kupata mtazamaji ni zile za kwanza ambazo wanasayansi hawa wamechukua za planet yetu wakiwa kule katika maeneo mbalimbali ya planets zingine. Earth inaonekana namna gani kutoka chini. Ni maajabu mtazamaji, manake utajionea kumbe sisi tunafikiria ni ardhi ni kubwa, hii world yetu ama ardhi ama dunia tunafikiria ni kubwa, lakini wakati unaonyeshwa picha hizi ambazo zitaonekana hapa mbele, basi utaona dunia yetu ni kama tu nyota moja, kama zile zenye huwa unashuhudia angani. Kutoka International Space Station basi tutakuwa tunatazama vile dunia yetu inavyokaa. Very few people have been lucky enough to see our home planet from space. But thanks to the incredible spacecrafts that are exploring or have already explored neighboring celestial objects, we get to view amazing footage of the Earth from all over the solar system. Modern space exploration has gifted the people of Earth the ability to see our big blue planet like never before. Currently in orbit around the Earth is one of humankind's greatest achievements, the International Space Station. This astonishing habitable artificial satellite is around 240 miles above our planet's surface, travelling at about 17,000 miles an hour, and has been visited by over 200 people since the year 2000.
The space station orbits the planet approximately 16 times every 24 hours and has enabled astronauts to capture some incredible high-resolution footage of the planet's vast cloud cover, swooping auroras, bright blue oceans, impressive landscapes, and the magnificent nighttime glow of our city lights. This spectacular time-lapse footage gives the people of Earth a chance to see our home planet in all its glory, as if you were looking through the eyes of a real ISS astronaut. Mwenzetu anazidi kutueleza tu jinsi ambavyo ukipiga picha kutoka kule anga za juu, basi dunia yetu vile inavyoonekana, na ameelezea kabisa vile dunia inavyoonekana kutoka the International Space Station, na kuna picha ambazo mmeonyeshwa pale zikionyesha the surface of Earth kutoka up in the air kutoka kwa International Space Station. Manake ni mandhari mazuri sana. Na je, katika mwezi wakati wamepiga picha kutoka mwezini, basi hali imekuwa namna gani? Hebu tupate kutazama vile dunia yetu inavyoonekana kutoka mwezini. On a clear night, Earth's moon can be seen shining in the dark sky with a background of distant glistening stars. But only 12 people have travelled the 238,855 miles it takes to get to the moon and look back at our beautiful world. Over the years, many images have been captured of our planet from the moon, but the most famous one was actually taken by the Apollo 17 crew in 1972 during their journey to the lunar surface. Named Blue Marble, the picture shows a beautiful full view of the Earth and was only enabled by the lucky alignment of the planet, the spacecraft and the moon. However, back in 1968, the first manned mission to the moon, Apollo 8, broadcasted an image that was later described as the most influential environmental photograph ever taken. Captured by astronaut William Anders, it shows Earth and parts of the moon's surface as seen from the spacecraft. This stunning image became known as Earthrise. Kutoka mwezini ndio ardhi yetu, dunia yetu inaonekana hapo in blue kama half baked corn, manake inaonekana smart kweli kweli. Haya, picha zingine zilichukuliwa kutoka kwa sayari ya Mars. Hebu tupate kutazama chombo hicho kichukua picha kutoka Mars. Dunia yetu ilikuwa inaonekana kivipi? Hebu mwenzetu azidi kutueleza. For many years, humans have been fascinated with Mars, because after Earth, it is the most habitable planet in our solar system and could one day support a colony of people. Scientists have been sending space probes there since the 1960s, but it wasn't until 2003 that we got to see the first image of the Earth and the Moon appearing closely together from the orbit of another planet. This amazing photo was taken by the Mars Global Surveyor as it travelled around the red planet, when the Earth was about 86.49 million miles away. Since then, scientists have captured many high-resolution photos of the Earth, such as this striking image taken by the Mars Reconnaissance Orbiter in 2007. But in 2004, while taking photographs of the Martian sky, the Spirit rover revealed the first picture ever taken of the Earth from the surface of another planet. The image reveals a dull spot in the night sky that is actually our distant world just before the Martian daybreak.